Ofisi ya Waziri Mkuu, ndugu yangu Antoni Mavunde, Naibu Waziri wa Nishati na Madini Mheshimiwa Karemane, viongozi wote wa meza kuu, wakurugenzi wa wizara mbalimbali, wadau wetu wa maendeleo kutoka taasisi mbalimbali, wadau wote kwa ujumla tunaoshughulika na sekta ya afya na mambo ya lishe, kina mama na wazazi ambao tumekuja na vijana, na wale vijana wetu wote ambao kwa pamoja tumehudhuria katika mkutano huu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa Rais, awali ya yote, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, kwa upande wetu tunapenda kushukuru sana kuwepo katika mkutano huu ambao ni mkutano muhimu sana kwetu, kwa sababu sisi ofisi yetu imepewa dhamana ya kuratibu shughuli zote za mambo ya lishe katika mamlaka za mikoa na serikali za mitaa kwa programu yetu ya D/D, ambao katika njia moja au nyingine waathirika wote wanaishi katika mitaa yetu na katika vijiji vyetu. Mheshimiwa Rais, swala la lishe katika ofisi yetu tunatoa maelekezo mbalimbali kupitia mamlaka serikali za mitaa kwa kutoa miongozo na taratibu zote za utekelezaji wa swala la lishe katika maeneo yetu. Na leo tumepata fursa ya kuona kundi kubwa linalotoka katika serikali zetu za mitaa ambalo limekuja hapa. Sisi katika njia moja au nyingine ndio waguswa wakubwa, kwa sababu hawa watu wote wanatoka katika maeneo yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, katika kutekeleza haya tunashukuru sana wadau mbalimbali katika mamlaka serikali za mitaa ambao katika halmashauri zetu na maeneo yetu mbalimbali ya mikoa wameweza kushiriki nasi katika tukio kama waratibu katika mamlaka hizo katika kufanikisha masuala ya lishe yanaenda vizuri, na mwisho wa siku jamii ipate elimu muafaka kwa jinsi gani ya kuweza kupambana na tatizo la utapiamlo ambalo katika njia moja au nyingine limekuwa ni tatizo kubwa sana katika jamii yetu. Na hata tunaona katika swala zima hata mambo ya masomo, vijana ambao wanakuwa na udumavu kwamba wanakosa fursa nzuri ya kupata uelewa wa kutosha wanapokuwa mashuleni. Kwa jambo la lishe ni jambo kubwa sana katika njia moja au nyingine. Tuna kila sababu katika eneo letu la kazi ambao nyinyi viongozi wakuu wametukabidhi, tuna kila sababu kulisimamia katika level zote. Kwa sasa tawala za mikoa na serikali za mitaa tukiwa tunatekeleza mpango wa lishe wa taifa wa 2016 2017 mpaka 2020 2021 ambalo imeainisha vipaumbele mbalimbali, na jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunaratibu vipaumbele hivi na kushirikiana na wadau mbalimbali katika mamlaka zetu kuhakikisha kwamba mambo haya yanatekelezeka, yanafanyika vizuri, na mwisho wa siku ni kwamba tupate jamii iliyokuwa salama ambayo itakuwa kwamba inapambana na tatizo la udumavu na mambo mengine mtambuka ya katika eneo hilo ambayo yanaashiria kuhakikisha kwamba afya za wananchi wetu hasa watoto waweze kupata afya njema, kuhakikisha kwamba wanakuwa vizuri na kutekeleza majukumu yao, na mwisho wa siku tuweze kupata uchumi endelevu. Mheshimiwa Rais, katika bajeti yetu ya mwaka 2017-2018 sisi tulitoa miongozo wa jinsi gani utaratibu wa uundaji wa bajeti, na tukiangalia kwamba kipindi cha nyuma average ya mtoto mmoja alikuwa na bajeti yake kwa kila mtoto mmoja under 5 ilikuwa katika shilingi 500, na mwaka huu tumebadilisha mpango wa bajeti sasa angalau tuweze kufikia shilingi 1000. Na katika bajeti hii total budget tulitenga takribani bilioni 11 kwa under 5 katika nchi yetu. Tunajua kwamba kiwango hichi bado hakitoshi, lakini tumepata mahali pa kuanzia, na mambo haya tutakuwa tunaendeleza kila mwaka, na mamlaka serikali za mitaa jukumu letu hiyo kubwa sana, hasa kutoa miongozo katika halmashauri zetu kuhakikisha jambo hili linatekelezeka. Lakini ni nia yetu ya dhati kwamba katika mpango World Bank recommendation ambayo inasema kwamba kila mtoto angalau afikie kiwango cha dola 8.5 ambayo ni equivalent na shilingi milioni 1018, tunatarajia tutaelekea huko. Tukifika huko basi tuna imani kubwa kwamba jamii hii ya Watanzania hasa watoto wadogo na mama wajawazito tutafika mahala muafaka kuhakikisha tunaisaidia jamii yetu katika maisha yetu, kwamba watoto tutakuwa na watoto waliokuwa imara ambao mwisho wa siku wataweza kulisaidia taifa letu hili liweze kufika katika mahala muafaka. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, naomba nikuhakikishie mwaka huu tumetenga bajeti, lakini jukumu letu kubwa kuweza kuisimamia hii bajeti
Na nikuomba nikutoe shaka ni kwamba katika majukumu yetu tunayofanya katika mamlaka serikali za mitaa, jambo kubwa ni kuhakikisha kwamba kiwango cha bajeti kilichotengwa cha shilingi 1000 kwa mtoto kiweze kuwafikia watoto kama tulivyolengwa, badala ya kubadilisha matumizi haya kwenda katika jambo lingine. That's our priority katika mwaka huu wa fedha ambao tutaenda kulisimamia, na tutafanya evaluation katika kila halmashauri kuona halmashauri gani imetekeleza vyema, kwa sababu ndio mpango wetu kuhakikisha tunawasaidia watoto katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ninyi viongozi wakuu ndio maelekezo makubwa mmetupa katika jambo hilo kulisimamia vizuri. Lakini Mheshimiwa Rais, tunajua kwamba jambo hili la food fortification hatuwezi kulifikia vizuri bila kuwa swala zima la viwanda. Na nchi yetu kama mlivyotoa mwongozo mkubwa kwamba nchi ya serikali ya awamu ya 5 inaenda katika uchumi wa viwanda. Na sisi tumepewa mamlaka katika serikali za mitaa. Jukumu letu kubwa ni kwamba kutoa maelekezo katika halmashauri na mikoa. Na hili tumelifanya. Kwamba katika halmashauri zetu waweze kutenga maeneo kwa ajili ya utengenezaji wa viwanda. Lakini viwanda hivyo lazima jambo la kipaumbele ni viwanda vinavyohusisha katika mambo ya food fortification. Na hili ni washukuru sana katika mikoa mbalimbali, hasa ile mikoa inayozalisha chumvi. Na bahati nzuri Makamu wa Rais, naomba nikuhakikishie kwamba tulikuwa na wadau wa chumvi, watengeneza chumvi hapa Tanzania. Katika siku jinsi gani watafanya kutoa maelekezo kama mamlaka serikali za mitaa kwamba wanapozalisha chumvi wahakikishe chumvi ile wameweka madini ya iodine, ambayo tumeona athari yake ni kubwa katika swala zima la ile thyroxine hormone, ambao watu wanapata ugonjwa wa goita, ambao ni tatizo kubwa sana kwa jamii yetu. Kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nikuhakikishie kwamba katika hili tutatoa maelekezo mbalimbali kuhakikisha kwamba swala zima la viwanda hasa vyenye kurutubisha vyakula vinawekezwa katika halmashauri zetu, na lengo kubwa ni kwamba tuweze kufikia lengo lile linalokusudiwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais na wadau wote wa mkutano huu, katika swala zima la kupelekea hili, na naomba niwahakikishie sisi kama ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa tutahakikisha kwamba zile taratibu zote za mambo ya food fortification ambao sisi katika mamlaka zetu tuna sababu ya kulisimamia huko kwa kushirikiana na wadau wote ambao taasisi iliyopewa dhamana TFDA, TBS na mamlaka zingine. Katika kipindi hichi tutahakikisha tunakuwa imara vya kutosha kwamba tuhakikishe taratibu zote zinazokusudiwa ziweze kufikiwa, na mwisho wa siku wananchi waweze kula chakula kile ambacho kimeongezwa virutubisho kwa ajili ya kuhakikisha tunaepuka majanga mbalimbali katika jamii yetu. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nikuhakikishie sisi tawala za mikoa na serikali za mitaa tuko tayari kutekeleza maelekezo yote utayotoa katika mkutano huu, kwa sababu tukijua kwamba tuna jukumu kubwa na tuna vyombo huko vya kuweza kusimamia maelekezo yako yote utayotoa katika mkutano huu, na hayo tutahitimisha na baadhi ya maazimio yatayotoka humu. Ni jukumu letu kuweza kuyasimamia, na mwisho wa siku ni kwamba tupate taifa lenye watoto wazuri, tupate taifa la kina mama ambao wakijifungua watoto wana uhakika watoto wao watakuwa vizuri na kuweza kupata masomo vizuri, kwa sababu watakuwa na uelewa wa kutosha na akili za kutosha na nguvu za kutosha kufanikisha kuhakikisha kwamba nchi yetu tunapofika 2025 tuwe katika uchumi wa kati. Manake bila kupambana na swala zima la lishe kuliweka vizuri, basi dhana ya uchumi wa kati itakuwa ni changamoto kubwa. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, naomba nishukuru. Haya yalikuwa ni maelezo yangu machache, na mkutano huu naomba niwashukuru sana. Sisi ofisi yetu iko committed kutekeleza yote maazimio na maelekezo yako Mheshimiwa Makamu wa Rais. Asante sana kunisikiliza. Thank you very much, Honorable Suleiman Jafo, for those really critical commitments. Because I think your ministry is really critical in addressing issues of health, issues of malnutrition at the community level. Nimesema kwa Kiingereza kidogo ili kusudi na wengine waelewe. There is a very high commitment that 1,000 shillings per under 5 child for this year, for each of the councils. And that's really important. And then also the commitment for fortification as part of the industrial drive for Tanzania. Because you cannot really do fortification without, going towards that drive. So with that, let me then come to Honorable Anton Mavunde, the Deputy Minister, Prime Minister's Office. And while he's coming, just to say
that the Prime Minister's office is the one which really also supported driving the development of the National Sectoral Nutrition Action Plan. And this summit is actually part of that process. Welcome. Your Excellency, Mama Samia Hassan, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Umi Mwalimu, Minister for Health, Community Development, Gender, Elder and Children, Honorable Suleiman Jaffo, Deputy Minister, President of his Office, Regional Administration and Local Government, Honorable Dr. Medlad Karimani, Deputy Minister of Energy and Minerals, Permanent Secretaries, Chairman of National Food Fortification Alliance, representatives of MDAs, representatives from Zanzibar, representatives of government agents, representatives of UN agencies, representatives of development partners, representatives from research institutions, representatives from local and international CSOs, the media people, distinguished guests. Your Excellency, allow me to code switch. I'll speak a little English and then I'll revert to Swahili so that I can be well understood. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ofisi ya Waziri Mkuu ambao tunashughulikia masuala ya sera, bunge, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu imekuwa ni sehemu pia ya kutunga sera mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya kazi, masuala ya vijana, lakini na watu wenye ulemavu. Lakini pia tunatoa kipaumbele kikubwa katika kuhakikisha kwamba masuala ya lishe yanapewa nafasi, lishe bora yanapewa nafasi kubwa katika utungaji wa sera hizi. Tukiamini kabisa kwamba chini ya wizara yetu tunashughulikia masuala ya kazi, lakini vile vile masuala ya ajira na watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa takwimu mbalimbali ambazo zimetolewa na mashirika mbalimbali ambao wamefanya tafiti, nchi yetu ya Tanzania ina nguvu kazi ya takribani Watanzania milioni 22.3. Hawa ni watu wenye uwezo wa kufanya kazi. Lakini ukiwa na nguvu kazi hii kubwa ambayo haijajengwa katika misingi ya lishe bora, mwisho wa siku yale mategemeo ya kama taifa unashindwa kuyafikia, kwa sababu tunategemea kwa kiwango kubwa sana nguvu kazi hii kwa ajili ya ujenzi wa uchumi wa nchi yetu. Na ndio maana kama ofisi ya Waziri Mkuu tunaona umuhimu wa jambo hili kubwa kabisa katika kuijenga Tanzania imara na nguvu kazi imara ambayo itasaidia katika uchumi wa nchi yetu. Lakini pia tunaamini kupitia sera mbalimbali na interventions ambazo tutafanya kupitia wizara yetu pia itasaidia sana katika kupunguza ulemavu ambao unatokana na ukosefu wa lishe bora. Ladies and gentlemen, we know that these conditions develop in the third week of pregnancy, often before a mother even knows she is pregnant, which is why iron and folic acid tablets provided at the first antenatal visit are an insufficient prevention. We also know that families with a low socioeconomic status are disproportionately affected by diet-related birth defects. Lack of iodine results to iodine deficiency disorders, which majority of them are irreversible. That is why they are called disorders. Examples of these include low birth weight, mental retardation, and poor motor development leading to low IQ, cognitive brain damage, cretinism, physical disabilities, for example, goiter, deafness, mutism, and squints. All these have cost implications to the community as well as to lowering the socio-economic development of our nation. Ladies and gentlemen, fortification works to reduce all these disorders from those caused by deficiencies of essential minerals, that is iron, iodine, and zinc, and the vitamins at a very low cost. In Oman, incidence of spina bifida dropped by 7% following introduction of a staple food fortification program. And in the United States of America and Canada,
the proportion of babies born with neurotube defects decreased by 35% with folic acid supplementation of key staple foods. In Tanzania, after implementing both iodine supplementation and universal salt iodization, goiter and associated disorders are hardly seen today in a young generation. Ladies and gentlemen, in my role as the Deputy Minister of Policy, Parliament, Labour, Employment, Youth and People with Disability, I commit to taking on a role as a champion for supporting the expansion of food fortification interventions at all levels of my capacity and to ensure all population have access to these essential micronutrients to reduce the burden of diseases caused by preventable birth defects and long-lasting disorders. Investment in fortification is an investment in our future and is essential for building a stronger population and a stronger country. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kuyasema haya, kama alivyosema Mheshimiwa Jafo na mimi kwa nafasi yangu kwa nafasi ya naibu waziri chini ya ofisi ya waziri mkuu, tuko tayari sasa kupokea maelekezo ambayo tutayatoa kupitia mkutano huu na kuahidi kwamba tutasimamia na kwenda kutekeleza kwa ajili ya kwenda kuijenga Tanzania bora. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nashukuru sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Anton Mavunde, na hasa kwa commitments zako. The policy environment, of course, is extremely important in terms of moving us forward, and there is very strong commitment from a policy perspective. So now let's move to Honorable Dr. Medad Kalemani, the Deputy Minister of Energy and Minerals. Karibu sana Mheshimiwa Kalemani. Asante sana. His Excellency, Honorable Samia Suluhu Hassan, Vice President of the United Republic of Tanzania, Ministers, Development Partners, ladies and gentlemen, good morning. Unfortunately, I made my speech in English, but when I came here, I realized it does not fit or meet with the audience, so I have immediately switched the directions. Kwa hiyo nimeiacha pembeni. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri wa Afya Umi Mwalimu, Mheshimiwa Naibu Waziri Suleiman Jafo, Ofisi ya Rais, Mheshimiwa Naibu Waziri katika Ofisi ya Waziri Mkuu, kaka Mavunde, ndugu zangu katika meza kuu, wadau wa maendeleo, wazazi mlioko hapa, watumishi wa taasisi mbalimbali, mabibi na mabwana, na vijana wetu na waandishi wa habari. Habari za asubuhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Dr. Medad Matogoro Kalemani, naibu waziri wa nishati na madini. Mheshimiwa Makamu wa Rais, awali yote nimefarijika sana kupata fursa ya kuhudhuria katika mkutano muhimu ambao kwa kweli unahusika sana na maisha ya watu, lakini na nguvu kazi na mwelekeo wa sera ya taifa ya kujenga uchumi wa viwanda ambao utajengwa na watu wenye afya. Wizara ya Nishati na Madini inasimamia uzalishaji wa chumvi na madini mengine ambayo ni muhimu sana kwenye virutubisho vyetu. Nitangulie tukisema kisera ndio wizara yenye jukumu ya wazalishaji wote nchini, lakini kisera ndio yenye jukumu la kusimamia udhibiti wa wazalishaji hao, lakini kadhalika hata kisheria. Mheshimiwa Makamu wa Rais, na mkutano huu muhimu, niseme tu kati ya nchi zinazozalisha madini ya chumvi, na hasa nielezee chumvi kwa sababu ndio muhimu sana, na madini joto. Kwa nchi zinazoendelea hasa Afrika, kwa Afrika Mashariki, Tanzania ndio wazalishaji wakubwa wa chumvi. Hadi kufikia mwaka huu Juni, uwezo wetu wa kuzalisha chumvi hapa nchini ni tani 400,000 hadi 500,000
kwa mwaka, na hadi sasa tuna uzalishaji wa chumvi 2500, na kwa kiasi kikubwa madini haya ya chumvi yanazalishwa katika aina kuu mbili. Aina ya kwanza yanatokana na kando ya bahari kuu. Mtaona kwamba kwa hapa nchini, nimeona nitangulie kusema ninapoelekea tutaona umuhimu wa madini haya. Kwa hapa nchini sana sana maeneo ya Kilwa, Masoko, Mtwara, Bagamoyo na Tanga. Hao ni yale yanayotokana na bahari kuu. Lakini yapo pia madini ya chumvi ambayo yanatokana na kuota, germination, ambayo kwa kiasi kikubwa sana yanazalishwa kule Uvinza na kando ya ziwa Natural. Na kule Uvinza hasa maeneo ya Kaziramimba, Kagera-Nkanda pamoja na Kakonko. Kwa nitaka kusema Mheshimiwa mgeni rasmi, madini haya ni muhimu sana katika maisha sio tu ya watoto na lakini kujenga nguvu kazi, kwa sababu ndio wanatia nguvu mwilini. Mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu wananchi na wanaonisikiliza, kisera kwa kweli serikali yetu imejitahidi sana. Miaka ya 70 hadi 79 swala la kuweka madini joto kwenye chumvi halikuwa la kisheria. Lakini kutokana na mabadiliko na mahitaji muhimu, mwaka 1998 tulianza kuweka kisheria kuongeza madini joto kwenye chumvi. Na katika sheria na sera 2010, sera 2005, sheria 2010 limekuwa sasa ni muhimu sana kila mzalishaji wa chumvi hapa nchini kuweka madini joto. Na asipoweka madini joto kwa mujibu wa sheria, na hili ndio nitaka niliseme, kwa sababu ndio mkakati ili kupunguza madhara haya ambayo tunayaona leo, adhabu zake ni kali. Kwa sasa mzalishaji yote ambaye hawezi kuweka na ambaye hataweka madini joto kwenye chumvi, adhabu yake inaanzia kwa kifungo kisichozidi miezi 6, kama ni faini isiyopungua shilingi milioni 2 au vyote kwenda pamoja. Sasa unachagua lipi? Hii ni kwa sababu ya madhara ambayo kwa kweli yamekuwa kitokea, na serikali iko committed kusimamia hayo, na sisi wizara yetu ndio mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba madhara ya namna hii hayajitokezi tena. Lakini nitangulie tu kusema tunawashukuru sana wadau wa maendeleo na taasisi mbalimbali pamoja na serikali yetu inavyotuunga mkono katika hili. Na hatua ya kwanza, mara baada ya madini haya ya chumvi hasa ambayo pia ndio yanahusika sana kwenye kutia nguvu mwilini, hasa yanapoongezewa madini ya joto, yanatia nguvu mwilini, lakini pia yanasaidia sana kujenga uwezo wa vijana kufikiri vizuri, ili kufikiri sasa vizuri mipango ya maendeleo. Na wenzetu wa TBS wanafanya vizuri sana katika udhibiti kuhakikisha kwamba vile viwango vinafikiwa. Na kwa upande wa Tanzania, kama wazalishaji wakubwa, nchi nyingi sana zinatutegemea kupata malighafi ya madini ya chumvi ambayo yameshatiwa madini joto. Nchi ambazo sana sana zinapokea madini haya kutoka Tanzania ni DRC, Uganda, Rwanda, Burundi na hata Zambia. Kwa nini tunataka kusema, nataka kuchukua nafasi hii kupitia mkutano huu kuhamasisha sana wadau wa maendeleo, kusaidia sana katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba udhibiti unaimarika. Na sisi kama serikali tutaendelea kusimamia vizuri ili kuhakikisha kwamba madini haya, madini joto, yanatumika vizuri. Kwa sasa kiasi cha tani 10 kila mwaka kuingia nchini kwa ajili kama madini joto kwa ajili ya kuongezea virutubisho katika madini ya chumvi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba wadau wa maendeleo na kila mmoja wetu kuunga mkono jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba utaratibu na mfumo huu wa kuhakikisha kwamba madhara yanapungua. Madhara yameelezwa kitaalamu sana, kuna goita, lakini kwa upande mwingine kwa kiasi kikubwa hata kuharibika mimba za kina mama. Haya ndio madhara makubwa sana yanayotokana na kupungua kwa madini ya iodine katika miili yetu. Sasa sisi kama wasimamizi wa serikali kupitia Wizara ya Nishati na Madini tunaendelea kuhakikisha kwamba chumvi yote inayozalishwa na madini mengine yanapatiwa iodine
kwa maana madini joto, ili kusudi iweze sasa kupunguza madhara ambayo yanatokana na afya zetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tukuhakikishie sisi tuko tayari kupokea maelekezo hata katika mkutano huu na mawazo ya wadau, na tutaendelea kusimamia vizuri. Na tutaendelea kuboresha sera na sheria zetu ili zihakikishe kwamba sasa zinakutana na maendeleo ya Watanzania ambako tunatarajia kwenda. Lengo la Tanzania kujenga uchumi wa viwanda, na huwezi kujenga uchumi wa viwanda kama nguvu kazi inatetereka. Sisi tuko tayari kupokea maelekezo na ushauri wowote kutokana na mkutano huu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikushukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Asante sana Dr. Kalemani. In fact, salt irrigation in Tanzania is one of the most rapid progress that has actually been made in nutrition in Tanzania. So thank you again for your commitment and overall government commitment to move this forward. Now I have the honor to welcome Honorable Umi Mwalimu, the Minister for Health, Community Development, Gender, Elderly and Children. Karibu. Thank you very much, Your Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, partners from MDA, ministries, departments and agencies, UN agencies and development partners, representatives from civil society organizations, representatives from food processing industries, media, distinguished guests, ladies and gentlemen, habari ya asubuhi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, na mambo makubwa manne. Jambo la kwanza ni kukushukuru kwa kukubali mwaliko wetu wa kuhudhuria mkutano huu wa kwanza wa taifa kuhusu urutubishaji wa chakula, na niseme nimeendelea kukushukuru na tutaendelea kukushukuru kwa, nawaambia wenzangu, linapokuja suala la lishe, afya ya mama na mtoto, masuala ya bima ya afya, Makamu wa Rais hata awe bize kiasi gani atatenga muda, atahudhuria shughuli hizi. Tunakushukuru sana. She has been our great champion on nutrition, maternal and child health, not only in Tanzania, but also in Africa. We have been actually working with her since she became the Vice President of the United Republic of Tanzania, even if she's very busy or maybe she's out of Dar es Salaam. But if we are discussing issues related to maternal and child health, nutrition, universal health coverage, she'll make time to participate. So we are very proud to have our own champion, Mama Samia Suluhu Hassan. Asante sana mama, na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki. Na jambo la pili ambalo nataka kusema, na binafsi Wizara ya Afya tumefarijika kuona ushiriki wa wenzetu pia kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Waziri Mkuu, lakini pia Wizara ya Nishati na Madini. Kama tunavyofahamu, masuala ya lishe ni masuala ambayo yanawahusu wadau mbalimbali, na kwa upande wetu Wizara ya Afya tumeamua kujikita kwenye maeneo makubwa manne. Ya kwanza ni maternal, infants and young child nutrition, as it has been presented by Dr. Asey from the Ministry of Health. The situation doesn't look good at all, especially in relation to stunting and anemic situation in Tanzania. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais, hii ya ukosefu wa damu ukiuona zaidi unakuta ni watu pia, kinachosikitisha sio tu wa mijini utasema wanakula chips mayai,
lakini kule ambako pia kuna vyakula vingi, Rukwa, Katavi, ile ramani tumeiona huku Mbeya, yeah. Kwa hiyo ndio jambo ambalo kidogo nashukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais utaendelea kutupa maelekezo yako kwamba kwa nini, tatizo ni nini. Lakini eneo la pili ambalo pia tumeliangalia ni masuala ya integrated management of acute malnutrition, prevention of micronutrient deficiencies, and supporting the coordination and monitoring of nutrition outcomes. And in addressing micronutrient deficiencies, Her Excellency, my ministry, apart from providing micronutrient supplements such as iron, folic acid tablets to pregnant women, and vitamin A capsules and zinc to under 5 children as a short-term approach, we do also recognize the role of fortification as an effective and important public health intervention, and has long been a champion of fortification efforts in Tanzania. As the Minister responsible for health in Tanzania, again, it gives me great pleasure to bring this high caliber of guests and technical experts together to revisit the commitment made in Arusha in 2015 and to celebrate achievements, discuss lessons learned, and plan for next step to achieve future food fortification in Tanzania. Her Excellencies, ladies and gentlemen, my ministry is ready to commit further to mark this historical summit and coordinate efforts to ensure a health population that will span all ages. Number one, we will integrate food fortification campaign messages into our existing health promotion infrastructure. The trademark log will become a recognized symbol of quality fortified foods in Tanzania, and district nutrition officers will be mobilized to include fortification messages into their standard nutrition curriculum to increase awareness and demand for fortified food products as a part of a diverse diet. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuna watu wa TFDA hawa. Kwa hiyo wale ambao, moja ya sharti ambalo tutaweka kwenye watengenezaji wa chakula ili kipate pia nembo ya TFDA na TBS. Kwa hiyo lazima ile trademark yetu imeongezwa virutubisho zaidi, itakuwa ni lazima katika vyakula vyote ambavyo vitakuwa vinatengenezwa hapa nchini. Kwa hilo ni jambo ambalo bahati mbaya wenzetu wa viwanda na biashara, waziri hayupo, lakini amenihakikishia asubuhi kwamba wataalamu wake wako hapa. Naamini wataalamu wa viwanda na biashara mpo. Tusimame. Kwa sababu asanteni sana. Kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, hawa kwetu sisi ndio wadau wakubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Tizeba, waziri wa kilimo na chakula, kwa sababu kama alivyoeleza Mheshimiwa Makamu wa Rais, na hili ni eneo ambalo tunakuomba kwa heshima na taadhima nguvu zako, hawa watu ambao wanasaga unga ule vijijini. Kwa hiyo tunasubiri maelekezo yako ni vipi sasa, watu wengi wanakula ugali, lakini sasa na kijijini pale ukimwambia mtu afanye fortification ni usumbufu. Kwa hiyo mimi naamini Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuko tayari pia kupokea maelekezo yako, lakini hasa kutukutanisha zaidi sisi na Wizara ya Kilimo na Chakula ili tuweze kuhakikisha kile chakula ambacho cha mahindi kinachotengenezwa katika maeneo ya vijijini nacho kinakuwa fortified. Mheshimiwa Makamu wa Rais, number 2, we commit our full support to advocate efforts at the local, regional and national levels with the goal to enact fortification positive policy which will benefit manufacturers and consumers alike. Mheshimiwa Makamu wa Rais, namshukuru sana Mheshimiwa Mavunde, ameshaeleza kwamba wao wakiwa na jukumu la kusimamia sera, utungaji wa sera zote nchini, kwamba na wenyewe wanajicommit kuhakikisha masuala ya fortification yanapewa kipaumbele. Mheshimiwa Makamu wa Rais, namba 3, my ministry as we are involved in enforcement relating to fortification, we commit to improving and streamlining the execution of regulations by increasing our investment in human resource for enforcement.
na hili ni eneo ambalo, because our development partners are here, we have put in place good policies, we have regulations, but enforcement has been a main challenge. So we commit ourselves to make sure that we invest more in human resource for enforcement in relation to food fortification, but also in relation to nutrition interventions in Tanzania. Mwisho, Mheshimiwa Makamu wa Rais, we will move forward with our commitment to improve Tanzania's surveillance capacity to track biomarkers associated with fortification and nutrition such as iron, iodine, and folic acid. This will allow us to craft more targeted interventions and strategies to address underserved populations in the country. Mheshimiwa Makamu wa Rais, we look forward to a bright future of partnership with other ministries, with Tanzania's food production industries, and our international partners as we work together for the health of the country. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimalize pia kwa kusema kwamba binafsi nimevutiwa sana na kazi nzuri ambayo wenzetu wa TAMISEMI wameanza kuifanya. Kwa mujibu wa sensa ya 2015 projections, watoto ni milioni 8.9. Kwa hiyo na tumewaelekeza kila halmashauri watenge angalau shilingi 1,000 kwa ajili ya kuadresi intervention za lishe katika kila halmashauri kwenye watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie uwepo wako kuwapongeza sana TAMISEMI, wametenga bilioni 11. Wanatakiwa watenge 8.9 billion, wametenga bilioni 11. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sasa sio kama nawachongea, kutengwa ni jambo moja na fedha kutolewa na kutumika kwenye specific intervention ni jambo jingine. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunasubiri maelekezo yako kwenye eneo hili. Hiyo bilioni 11, mimi naamini utatuelekeza kwamba itoke na ikafanye masuala ya nutrition. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naliongea hili kwa uchungu. Unaenda kwenye dispenser, unaambiwa mama anakosa folic acid. Folic acid ya mwezi mzima kwa mama ni shilingi 2,000 tu. Tumeonyeshwa na bwana wa Friends of Children. 2,000 mara miezi 9, tunashumu wanawake wengi wa Tanzania hawajiandai kutumia folic acid kabla ujauzito. Lakini pale ameshakuwa mjamzito na amekuja kwenye zahanati, kituo cha afya, anatakiwa mara moja apewe folic acid. Unakuta vituo vinasema hakuna. Mheshimiwa Makamu wa Rais, niliwaambia sitamuelewa mganga mkuu wa mkoa, sitamuelewa mganga mkuu wa wilaya unasema kuna folic acid, wakati Mheshimiwa Makamu wa Rais mmetuongezea bajeti ya dawa kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 251. Maana yake afya ya mama na mtoto sio kipaumbele chao. Kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwenye hili pia wakati nawapongeza, lakini ninaamini kwamba utaendelea kutuelekeza kwamba unataka kuziona folic acid na fefol in general kwenye zahanati zetu zote, kwenye vituo vyetu vyote vya afya na kwenye hospitali zetu zote. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kusema haya nimalize kwa kusema nutritional status of our population directly impact individual health and productivity. Our human resource are our greatest asset to achieve our goal of reaching middle income country by 2025. Therefore, investing in the nutrition to our population now is an investment in our future generations as a thriving nation. Your Excellency, Guest of Honor, we look forward to your speech and the official opening of this summit. With these remarks, I now have the pleasure to welcome you, Her Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan, to talk to the summit participants. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana. The audience is now ready for your statement. Asanteni sana. Thank you very much, Honorable Minister, for giving me a floor. Honorable Minister Umi Mwalimu, Minister for Health, Community Development, Gender, Elderly and Children, Honorable Suleiman Jaffo, Deputy Minister
President's Office, Local Administration, Regional Administration and Local Government, Honorable Anthony Mavunde, Deputy Minister in Prime Minister's Office, Policy, Parliamentary Affairs, Labor, Employment, Youth, and the Disabled, Honorable Kalemani, Deputy Minister for Energy and Minerals, Chairman of the National Food Fortification Alliance, representatives from MDAs. Are there any representatives from Zanzibar here? Hands up, Zanzibar. Yeah, great. Representatives from Zanzibar. Representatives from government agencies, UN agencies, development partners, research institutions, local and international CSOs, food processing industries, the media fraternity, wazazi wenzangu na watoto, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you. Habari ya asubuhi. I'm delighted to be among you today to discuss a subject that is pertinent to the very coexistence of humanity, and that's nutrition, lishe. Muhimu sana. The agenda before us is very critical because no country can achieve meaningful development or sustained economic growth without vibrant nutrition sector. You'll all remember that it is exactly 1 year ago, for those who are there, when I met most of you at the launch of the Global Nutrition Report, Tanzania chapter. And I still remember vividly the candid discussion we had on how we could chart forward a way tackling and eradicating malnutrition. As our country's nutrition patron, claiming to be one, I'm pleased to note that what we are witnessing here today goes a long way in seeking to address the many gaps that the Global Nutrition Report and the Global Summit on Food Fortification identified and required us to take action. This first National Summit on Food Fortification is undeniably a landmark event towards taking stock of progress of the Global Summit on Food Fortification, while providing us yet with another opportunity to set a strategic direction for the future of the fortification agenda. Distinguished participants, I'm informed that this two-day gathering brings on board nutrition experts from within and outside the country. Moving forward for fortification agenda is in the interest of all of us and is clearly reflected in the extensive preparatory work that has gone through in preparing this conference and at the range of expertise gathered here today. I'm witnessing firsthand enthusiasm of the nutrition fraternity to drive efforts to promote the fortification agenda. This is surely a step in the right direction, and I'm full support of this. At this juncture, let me take this opportunity to welcome you all who have come from afar from our neighbor and our neighbors from our neighboring countries. I trust that the organizers have done everything within their means to make you stay comfortably in Tanzania or feel at home. Karibuni sana. Having said that, I now would want to switch the channel to benefit more of whom you are here in this room.
That was the welcome statement, and now I'm going to the fortification and nutrition itself. But I would like many of them to benefit from this. Mkutano wa Arusha fortification meeting ulikuja na statement ambayo umeweka tamko la kimataifa na kututaka sote tufuate matamko yale, na kwa upande wetu lituelekeza kuangalia kwenye mambo ya policy, yani sera, advocacy, utetezi wa mambo ya lishe, enforcement, and investment and research. That was the Arusha meeting aimed at, and we as Tanzania government have done so. We dealt with policy issues, advocacy, enforcement, investment, and research, of course, because we do have research institutions here which are supported by some of our development partners. Lakini mtakubaliana na mimi kwamba ukosefu wa viini lishe inataka mchango wa nguvu kutoka sekta mbalimbali. It's a multi-sectoral issue. Na kwa maana hiyo ndio maana hapa kuna mabingwa kutoka sekta mbalimbali. Nilipata introduction nikiwa ndani, wenzetu waliokuwepo. You could see a lot of efforts put in this agenda from different angles, from different walks of life. Hapa kuna wengi ambao wanachangia hapa. Lakini bado tumeona takwimu kwamba hali yetu ya lishe bado hairidhishi. Tuna asilimia kubwa ambazo, na tumeona hapa, hawa ni wachache tu waliokuja hapa, ni very few waliokuja hapa, lakini ukisema Dar es Salaam hii tuwakusanye ni wengi mno, mbali mikoani. So we have a lot of these cases ambazo tunatakiwa kuzishughulikia. Ni gharama kwa serikali, but again tunatakiwa kuprevent zisitokee. Sasa tuna kazi kubwa ya kufanya, na hii kama nilivyosema, it's a multi-sectoral issue. Ni kazi yetu sisi kama serikali, NGOs, development partners, many financiers na wengi. We all have to put our efforts in this agenda. Lakini pia inavunja moyo kuona kwamba Tanzania sasa we are growing at 7% That's an economic growth. Lakini bado pamoja na growth hiyo tuna vitu vya aina hii ambavyo bado hatujavipa umuhimu wa kutosha. Knowing kwamba our children, they are the wanasema ni taifa la kesho. It's a future generation. Our future generation inaandamwa na mambo kama haya. Tukiwa na watoto kama walivyosemwa 8 million, 34% of them wana matatizo haya. Hili ni tatizo kwa taifa letu. Tutakuja kukosa watendakazi baadaye. Tunazungumza tunakwenda kwenye Tanzania ya viwanda, lakini hatuwezi kwenda na population ya aina ile. They are so loving, lakini hawatakuja kuweka nguvu kubwa kwenye taifa letu. Kwa hiyo ni kazi yetu sote, all we have to work on this agenda, kuprevent watoto wetu kuja katika hali ile. Lakini kama nilivyosema kwamba ni tatizo la kimataifa, lakini inasemekana kwamba ndani ya Afrika au katika nchi ambazo ziko chini kwenye tatizo la malnutrition, nchi 8 zinatoka Afrika, Tanzania tukiwemo. Ni aibu. Na ni aibu kwa sababu Tanzania tuna mikoa si chini ya 5 tunaita ghala la chakula. Tuna ukanda wa Sagot area, from Morogoro, Iringa, Mbeya,
goes up north. They are producing a lot and they're producing everything. But it's disheartening to note that those are the areas with very high level of malnutrition, very high level of underweight. So something is wrong somewhere. We have to work out on it. Tuangalie ni kitu gani. Katika makaratasi haya tuliopewa, kuna maelezo mengi ya kitaalamu kwamba kuna ukosefu wa iodine, kuna ukosefu wa zinki, kuna ukosefu wa folic acid, mama wajawazito hawali na nini. Hilo nalo kuna kazi ya kufanya, lakini tuangalieni pia, pengine unaponichukua mimi kama mama natoka kijijini, unaniambia nifate folic acid dispenser. Hata kama ninapewa bure, itaniwia vigumu wakati nina mengi ya kufanya kule ndani. Lakini kama wataalamu, hebu tuangalieni. Nilikuwa namuuliza waziri, hivi folic acid inatokana na vitu gani? Akanionyesha list. Ni bamia, ni vitu gani vingine? Mbaazi, njegere, hivi vitu gani? Vitu ambavyo we have them. We grow them, but we don't use them. So we have to educate the community to eat what they are producing. Kwa sababu kama atakuwa na consume anachozalisha, there's no need for her or him to go to the dispenser for the folic acid. Because ana carrots, ana vitunguu, ana kila kitu. Bamia tunakula milenda kila siku. Kwa hiyo lakini tuna tendency ya, kwa mfano watu wa vijijini, hata mimi ninakotoka, when I go to my village, my mother, you could see her looking here and there, looking for best food to cook for me. Then I said, Mom, why? You have dagaa. Sema, yes, there is dagaa. You have mboga za majani. Yes, I have mboga za majani. So cook for me. Say, but you know, anadhani kwamba kama natoka mjini, ofisa mkubwa wa serikali, lazima nile masamaki manene, lazima nile nini, lazima ni. Kumbe vitu wanavyo pale. Na unapomwambia unapweza ametundika, wanapata moshi wanakauka. Ngisi, mboga za majani, mbona hupika? Majani kila siku, mimi sungura. So that's the mentality vijijini kwetu huko. When we ask them to have vegetables every day, they said, am I a rabbit? How can I have vegetable every day? So that's the mentality. So they have a lot within their reach, but they don't use them. So these modern ways of folic acid, zinc, and what to the dispensary, we can have a local solution there at their places. And they produce them. So, wataalamu, tulikubaliana mkutano uliopita, tutavaa njuga, tutoe elimu. We have to do that. Pamoja na means nyingine, na measures nyingine, but we have to educate our communities. We have to. Mambo ya kwa nini vichwa vikubwa, migongo wazi na nini yalishasemwa na wataalamu, sitarejea, lakini niseme tu kwamba nitilie mkazo kwanza elimu. Kama nilivyosema, elimu ya kwenda kupata dawa pale dispensary, lakini pia chakula tunachozalisha. Lakini la pili, swala zima la uwajibikaji. Tumesikia ripoti ya serikali hapa. Local government, Prime Minister's office, energy and minerals. They've spoken a lot what they are doing to prevent this catastrophe. But then, kama alivyosema Umi, kusema tunafanya is one thing, na kufanya kweli kweli, to take the responsibility is another thing. So we are writing a lot in our reports. We are reporting a lot of achievements. But are the achievements really? Are they there? Or we are just writing the reports?
So government and institutions, you have to stand kwenye uwajibikaji. You have to take your responsibilities. Na muone kama kweli uwajibikaji upo. Lakini uwajibikaji pia kwenye community, na hili nitalisemea baadaye, hasa upande wa local government. Nitalisemea baadaye. Lakini ukiacha hizo achievements zote ambazo tunaambiwa hapa, kama nilivyosema, kwanza ni shukuru effort inayofanyika ndani, lakini tumeambiwa hapa kwamba fortification ni jambo kubwa, and we are gathered here to discuss on the fortification, how we can add nutrients in our mahindi for ugali, ngano for mikate, mafuta, ili wananchi wapate virutubisho vizuri. Kwa hiyo ni kazi nzuri na ni kazi kubwa ambao wote tunatakiwa kuifanya. Sasa ninapokwenda kusema what is to be done, ngoja ni switch tena language ili tuwe pamoja na wengine. Na niseme, in order to continue progressing with food fortification, we must invest in data systems, because we have to have records, proper records. We have to know the coverage, how far have we gone. We have to know what type of nutrients have been added, what are the outcomes. And if there are negative outcomes, we have to know them, because this is part of industrial processing. So there must be the positive and negative effects. So we have to know them, we have to have data systems. But again, we have to work together, put our efforts together. We shouldn't work in isolation. We have to put our efforts together and in a coordinated manner. Coordination is what is missing here. Because a lot of efforts are done, but they are not coordinated. If I ask today the Prime Minister's office, what are the outcome of all these efforts in this room? We have a lot of institutions here, they are doing different things. What is the outcome? They don't know. They don't know what is the outcome, because they are not coordinating the efforts. And apart from working together, we have to capitalize on our existing capacity and develop a system that can improve accuracy and transparency of reporting, as I have said before. And it is imperative that this data system collects collects monitoring data to support enforcement, and crucially links fortification inputs into nutritional outcomes, as I have said before. And in this regard, I would like to take this opportunity to thank and congratulate pioneers in this area, including the salt industry, through the leadership of Tanzania Salt Producers Association, an association of salt producers in Zanzibar. National Food Fortification Alliance, which includes large and medium wheat and maize flour and oil processing industries, for being at the forefront of implementing this important fortification agenda and leading the way for a brighter future for Tanzanians. My appreciations would not be replete if I do not acknowledge the Bill and Melinda Gates Foundation, who recently joined the group and will invest $10 million for 4 years project on strengthening African processors of fortified foods in Tanzania, Nigeria, and Kenya. My sincere appreciation to all of you here in the room, the TechnoServe, the GAIN, the Helen Keller Foundation, all of you who are here contributing in one way or another. Your contribution will enable
the processes to improve their competitiveness, adopt good practice while improving their efficiency, and making food fortification more sustainable in the long run. Ladies and gentlemen, improvement of nutrition in our country continues to be a topmost agenda. There's no doubt about that. Child survival and well-being of women is our utmost concern. As a mother and a woman leader, my memories, I fail to get out my memories, the incidences which I meet in hospitals. Today's incidents of our kids, lovely ones, they're very loving. I've been trying to kiss that husband of mine, and he was trying to get closer to me. So these memories can't go away. And it's not just that they can't go away, but I feel we have to do something. We have to do something. And that's why I said you have all my support. As a mother, no, I have to separate. And in doing so, I now want to do something with the local administration. I want to have contracts with the regional commissioners that they will stand for and take responsibility to make sure that the 11 billion allocated in local government administration budget is really going to the needy. But apart from that, we will be having the malnutrition rates of every region, and I want them to make sure they are getting them down. So I'll sign contract with them. I'm sure by doing this, I'm going to protect a lot of our children to be born in that condition. But again, we are going to protect the pregnant women's mortality, the death of the pregnant mothers. We are going to reduce them. Because we have been working on it for years, and the rate of the pregnant women mortality is still very high. So we have to try in every angle. We have to put people in their places. They have to be responsible so that we can see whether it can contribute to the reduction or otherwise. But really, I have to put them responsible to stand for it. But again, we have to scale up efforts to improve consumer awareness of fortification by working to create high quality, sustained supply of fortified staple foods. So the efforts have to go down to the districts and down to the villages. Because we are talking of fortified foods, but maybe in the cities and towns, but they are not down there. So they have to go down there. We have to educate, we have to show them how it is being done. Because there are these values and norms. They may be not wanting to consume maize flour with added nutrients because they don't know what is being put in there. So we have to show them what does it mean, what is it, so that they can have a trust on it and be able to accept to consume it or to use it. We also have to focus on quality control in production to ensure all processors are complying with the standards and regulations put forth by our regulated bodies. During the introduction in the launch, Madam Kaganda was explaining to me what she's doing with the TFDA, yeah? TFNC
Then he explained a lot of good things. Then I said, really, are you doing that? He said, we are trying, madam. So I now don't want you to try, I want you to do it. With the TBS, with the TFDA, everybody on his own place and his own responsibility. So you have to do it, really. Finally, I request additional investments to be allocated to scale up the interventions which are making an impact to increase access to fortified staples. Our development partners, this is a very, very crucial project that we have to finance. On the government part, we are trying hard, but we have to have a support. We can't do it alone. As I said, it's a multi-sectoral, it's a multi-contributing, should I say that? Multi-contributing issue. So we have to contribute to that, to make sure that our people, our communities are getting access to fortified staples. Fortification must reach the most vulnerable population to make a significant impact. And so I urge us, not you, us, to work together, filling the roles each of us is best placed to address so as to move this complicated agenda forward. Development partners, government bodies, TFDA, TBS, TFNC, and local government must continue to work hand in hand to guarantee safe, high-quality, fortified food products are accessible to every citizen. Ladies and gentlemen, before I conclude my remarks, I wish to recognize and acknowledge all partners who have been supporting food fortification in Tanzania, both technically and financially, including UNICEF, Helen Keller International, the Global Alliance for Improved Nutrition, TechnoServe, the Iodine Global Network, Nutrition International, and the World Food Program. Have I forgotten anyone? Who is forgotten? Hands up. Yeah, and if you can excuse me. From which organization? Okay, Nafaka Project. Okay, thank you, Nafaka Project, for the contribution as well. So I thank you all, and we thank you for mobilizing funds to enable these events take place successfully this one. My appreciation would not be complete if I do not commend the excellent organization of the conference and the sterling work of the organization committee for making this conference a success. Asanteni sana. Now allow me once again to reiterate the government of Tanzania's commitment and my personal dedication as the Nutrition Patrol to moving the fortification agenda forward, and we as the government and myself stand ready to support efforts to prioritize policies and practices in support of this agenda. And last but not least, it is my sincere hope that during the two-day discussion, we'll be able to foster ways that will ensure good governance and accountability for nutrition, improved policies for nutrition-sensitive agriculture, and all-time access to sufficient, nutritious, and affordable food would no longer be a privilege of the few, but a right to all. I wish you fruitful deliberation, and I look forward to receiving the outcome of this conference. Lakini pia niongee na wazazi wenzangu. Wazazi wenzangu, kama nilivyosema kabla, kwamba uwezo wa Mungu upo, lakini na utaalamu upo.
Kwa hiyo imani yangu kwamba nyinyi mtakuwa mabalozi wa utaalamu. Unapokuwa na jirani yako, ndugu yako, mwenzio, muambie yale unayopata unapoattend, unapokuja kwenye mikutano ya namna hii. Unapokwenda dispensary na kuambiwa yale mnayoambiwa. Fursa zilizopo, kwa sababu wengi wetu huko vijijini wakipata watoto wa aina hii, Mungu anajua. Sijui kama wanabaki nao au wanawamaliza. Kwa hiyo waambie hiyo sio mwisho wa kila kitu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tunasema hakuna mkadiriaji mkubwa kama Mwenyezi Mungu. Alichokupa Mungu ndicho amekukadiria. Anakuangalia. Huo ni mtihani. Mimi leo na furaha sana kuona watoto wana afya, wanacheza. Tuko kwenye mkutano lakini mmoja yuko so happy kule. Anacheza na vyake, hana habari. Unaona? Pengine mamake ana lakini hiyo ndio furaha yetu wazazi, sio? Hiyo inamaanisha kwamba mtoto yuko healthy, anacheza, ameshiba, anatunzwa vizuri. Kwa tafadhalini watunzeni watoto wetu vizuri. You never know. Ulimwengu unakwenda na kubadilika. Utafika pahali watoto hawa watakuwa wana kitu chao cha kufanya. Na pengine ndicho kitu ambacho kitakuja kukusaidia wewe mzazi baadaye. Wazima wasikutizame, atakachofanya huyo kije kikufae baadaye. Kwa hiyo watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, tuwapokee katika fomu yoyote tunayopewa. Tafadhalini sana nitunzieni watoto. Hao ni watoto wenu, lakini watoto wangu pia. Nitunzieni sana. Lakini nami niwaahidi kwamba serikali itafanya kila inaloweza. Kwanza kuhakikisha matunzo ya watoto. Waziri amesema hapa tumeongeza budget kutoka ilivyokuwa mpaka bilioni 11. Lengo letu kila mtoto wa aina huyo afikiwe na huduma fulani ya kumweka vizuri, ya kumpa lishe bora, ya kumpa dawa zake. Hilo ndio lengo letu serikali na tutaendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo nanyi wajibikeni upande wenu. Katika hotuba yangu nimewataka wataalamu wawajibike, tuzuie. Wawajibike, lishe nzuri iende kwa watu. Lakini nanyi wawajibikeni kwa upande wenu. So, having talked to the parents, my fellow parents, and with all those remarks, it is now my singular honor and pleasure to declare that the planned multi-agency summit on food fortification is now officially opened. And I wish you fruitful deliberation and success from this conference. Thank you. Asanteni sana, kazi njema.